Muy buenas tardes con todos. So we've got many people from different countries, different cultures, different histories. We all came together to create this. These people really represent the greatest gifts our two countries have to offer: vision, leadership, persistence, resilience, and patience. And that goes from medical personnel and public health experts and businessmen to engineers and lawyers and development experts. This cooperation, it's been broad, it's been deep, and it's been passionate. Secondly, hope. This hospital symbolizes hope. The hope that we can really bring about change in the way healthcare is done. And we can really change the way the healthcare landscape exists currently in Ecuador. And that utopia is really worth fighting for. That all people, rich and poor, regardless of their ethnicity, when they suffer from illness, that they have access to high-quality healthcare services to alleviate that suffering. And this building symbolizes the future. And the future is that this is a teaching hospital. So not only is this an investment in the trenches of the here and now, and of the healthcare needs of this population, but it's an investment in training of rural healthcare personnel in Ecuador, in rural Ecuador, from rural Ecuador, for rural Ecuadorians who live far from the traditional teaching and hospital sites around Ecuador, such as Quito and Guayaquil. For Ecuadorians who represent half of the population in the countryside. Además de médico, he sido profesor universitario más de 5 años y cuando la mitad de la clase se está durmiendo sé que la tarea es difícil. Pero les ruego que voy a hablar solamente 5 minutos y voy a hablar de 3 cosas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál es el presente y cómo miramos el futuro? Lo que he aprendido y hemos aprendido como saludesa en los últimos 10 años es cuál es el rol del hospital. Y yo le decía a la gente que nos acompaña del grupo que el rol de un hospital, sí es cierto que es disminuir el sufrimiento y es acompañar en la salud a la gente, pero en las zonas rurales creo que el rol fundamental era acompañar a las comunidades rurales a enfrentar esta ola que se llama la modernidad y cómo poder vivirla. Y eso hemos hecho en los 10 últimos años. Ahora al llegar a Santo Domingo me doy cuenta que el reto sigue siendo el mismo cuando trabajo con las comunidades Tsachilas y con los campesinos de ese sector, pero al mismo tiempo tengo un nuevo reto. ¿Cómo aprendo yo a vivir en la posmodernidad y en el ciberespacio con todos los adolescentes y jóvenes que ahora nos rodean en la nueva construcción de identidades? Entonces, el reto sigue siendo de los hospitales no solamente ofrecer curación, porque eso no es posible, es una utopía. Yo creo que el reto en la medicina es hacer medicina transformacional. Eso significa ya no ser artífices del mercado, dejar los médicos de pensar que nuestra tarea es la lucha contra la muerte. Nuestra tarea es el acompañamiento y la aceptación de la muerte como parte de la vida. Además de eso, ser parte de la movilización social, acompañar a la gente, no negar la parte política de la medicina, que me parece que es una cosa que nos ha hecho mucho daño. Yo por eso creo que este edificio es un reto. Es el reto de iniciar ahora una cosa que hablábamos con Rita Bedoya hace un minuto. Hacer un edificio es fácil. Ahora, ¿cómo le ponemos alma a esto? ¿Cómo le ponemos filosofía? ¿Cómo hacemos la diferencia? Que podemos hacerlo de muchas formas y lo simbólico es súper interesante. Pero lo simbólico se acaba cuando no hay gente que persigue el símbolo. A mí me parece que los médicos estamos perdiendo la batalla
porque seguimos intentando homogeneizar a la población y seguimos intentando, a través de la bioestadística, dar determinantes para los seres humanos, cosa que es perversa. El respeto a la individualidad, el respeto a la diferencia, el respeto a lo que somos, el respeto a nuestras propias historias de vida y a nuestras circunstancias es la tarea fundamental. Por eso me siento retado en esta ocasión y quiero saludar al grupo de Santo Domingo y felicitarles porque ahora el reto es ponerle alma y filosofía a esto. Muchas gracias. Muy buenos días, estimadas ciudadanas, estimados ciudadanos. Recibo un cordial saludo de nuestro alcalde, el señor Víctor Manuel Quirola, que sin duda le hubiera encantado poder estar acompañándonos en este día. ¿Cómo no ser grata, cómo no abrir las puertas a esa inversión, no solo nacional, sino extranjera en nuestro cantón? Si también nosotros somos parte de un convenio interinstitucional, de una cooperación interinstitucional, en la cual, cuando Saludeza contactó al gobierno autónomo descentralizado municipal para poder también atender esa necesidad a través de los proyectos sociales emprendidos por el Patronato Municipal de Inclusión Social. El ofrecer espacios en el cual no solo nos beneficiemos en la parte de mejorar de pronto la salud, sino también sentirnos bien. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente. So Dr. Herrera, Dr. Gauss, to the representative from the mayor's office, representatives from the Ministry of Health, from the Inter-American Development Bank, from the McDonald's Corporation, who have helped us with the training center, and mostly to all of you who have made this day happen. I bring you greetings and thanks from the Board of Andean Health and Development, many of whom are here in the audience today. I actually have a very short and very simple task, and that is to read to you a letter from Father Hesburgh that he wanted us to share with you today. And so I will do that. Excuse my English. Dr. Gauss will help at the end in Spanish. So from Father Hesburgh, this is a remarkable day for all of us. On a very personal level, this is also a very special day for me. This dedication reflects a partnership forged between the citizens of two countries committed to the same dream, providing quality health care today and teaching the healthcare leaders of tomorrow. Besides our university, there is no other organization I am more committed to than Andean Health and Development. You might ask why that is. There are three simple answers. One, because health for our families and our communities is a central component of social justice. A justice where no husband worries about losing his wife in childbirth, no parent watches their child die from pneumonia, and where every community has access to good basic health care. This hospital and training center translate that dream of justice to reality. Number two, because we have learned over and over again that healthy children and healthy families are the foundation for learning and for economic growth. So what you are celebrating today is not just a new hospital, but a new day of hope and of opportunity. And number three, because I am continually impressed by the commitment and the vision and the passion of the team here in Santo Domingo. Few would have believed that you could make this day happen, but it has happened through the hard work and deep commitment of every one of you.
You are an example of what is best about the human spirit, an example that will ripple away from Santo Domingo for others to see and to learn from. And this is the paragraph that Dr. Gauss will help with. Right. I regret not being with you today, but I just turned 97 years old in May, and travel is not as easy as it once was. As a Catholic priest, I have said Mass every day for more than 60 years. All of those Masses have been important, but today's Mass will be even more special. I will pray today that all of you there at the inauguration, those from Ecuador and those from the United States, receive God's blessing for the work that you have already done. And I will pray as well that the Holy Spirit strengthens the fire that you have within for justice as you expand your efforts across Ecuador. I am proud to be part of Andean Health and Saludeza, and I send my deepest congratulations and gratitude. Ever devotedly in Notre Dame, Reverend Theodore M. Hesburgh, CSC. Distinguidos miembros de la Presidencia, representante de la Función Legislativa, del Gobierno provincial y local, queridos amigos de aquí y de allá. Quiero felicitar a Saludeza, no solo por estas iniciativas de tanta trascendencia, sino sobre todo por la filosofía que las inspira. Y quiero también agradecerle por haber confiado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador como aliado estratégico para la formulación y realización de sus programas de salud de calidad y autosustentable. Buscar y conseguir la mejor calidad de vida para nuestros conciudadanos de Santo Domingo y de todas las áreas rurales del Ecuador. Finally, as priest and as president of a Catholic University of Ecuador, I would follow the way of Father Hesburgh. Muchas gracias.